Est-ce que me considère tête moi tant que diaspora? Oui, et me considérer tête moi même j'avais passé millions haïtiens qui a vivent en dehors d'Haïti. Mais il y a une différence, je suis capable de dire. Et la différence, c'est que moi, j'étais connecté avec Haïti, avec activité, engagement, côté vivre et souffrance peuple là. Et m'a travaillé pour faire un pile effort pour l'autre Haïti, m'engager dans une bonne bagaille, que ce soit travail humanitaire, que ce soit que travail militantisme, et que m'engager en pile, capable de dire, et dans travail à ce que Haïti lui-même li sorti côté que lié a. Et m'rete quoi que faut Haïti qui en dans pays d'Haïti, faut haïtien qui en dans pays d'Haïti, haïtien qui en dehors pays d'Haïti, que ce soit n'importe côté que nous y est. Je pense que faut nous joindre ensemble et que pour nous capable vraiment nous supposer une voix et que qui a défendre Haïti, chacun de nous-mêmes côté nous passer pour nous voir pour nous défendre Haïti. On capable de joindre jodi a une étiquette sur Haïti qui c'est pays qui plus pauvre. Je pense que faut nous apprendre mon niveau du pays le plus appauvri parce que Haïti pas pauvre mais c'est complot et que c'est des bagages qui permettent que Haïti c'est un complot domestique international avec international et que qui permettent que Haïti côté lié le regarder que façon yo te détruit cochon créole non façon que yo crasé toute institution nous te gen la caille non usine sucre et que nous te gen qui t'a fait et sucre en Haïti nous farine et usine farine que nous te gen qui te kon fait farine Haïti usine que qui nous te gen d'arbonne qui te k'ap bay sucre en peu me songe le petit monde te gen train qui a passé et que tout temps et en poêler et d'arbonne et poêle pour te sucre aller sorti à sco pour aller dans usine et en Léogane et tout bagay ça yo et que yo même que yo crasé téléco que nous te gen qu'on y a gen on digicel qui a avec Natcom qui a fini avec peuple là et m capable de toute institution que nous gen la kay nous que l'écraser tout ça nous te gen valeur ça que nous te gen qui te fait nous peuple qui te fait que nous monde et que bagay ça pas exister encore respect et que une pour l'autre que nous te gen respect le petit monde que n'importe voisine si m'a font des autres dans la rue t'es capable que et fait prend même et que bagage c'est des bagages qui pas exister encore et que pour moi que tout ça fait partie de plan et que qui gagne pour détruire nous et plan pour déshumaniser nous mais malheureusement on bon haïtien qui d'accord yo même yo été et yo à l'aise capable dire et la donne tout yo à l'aise que dans misère yo à l'aise dans gangoua yo à l'aise que dans fatra dans la boue il à l'aise à ce que des gens travaillent avec comme président, comme ministre, comme directeur de la police, comme directeur général, tout ça, mais c'est des gens qui pas fait travail et puis ouais que nous-mêmes nous d'accord et peuple là d'accord dans élection que nèg la bal 1000 goud et puis il prend 1000 goud là et puis il pas rendre compte que l'elle prend 1000 goud dans mais on monde et que pour le voter monde ça le mettre sous pouvoir monde ça lui-même qui était allé dans mais une ennemi nous parce que nous avons une bonne famille ennemie en Haïti qui pas haïtien mais c'est eux même qui contrôle les marchés c'est eux même que si monde pas venir acheter ou même et yo gen droit pour vendre c'est yo gen droit d'ailleurs complotalité bien faite avec des monde international là côté permettre que yo craser ça que nous te kon fait la caille nous qu'on a plus capable et là pas mettre taxe et c'est comme ça nèg yo commencer faire li et avec les sites de la tout côté que et ouvrir votre pays à international qui capable voir toute qualité bagage et puis sans taxe et sans taxe c'est comme ça que même yo détruit et production nationale que nous te gagné yo détruit et que et du riz bon du riz madame rouge jaune madame rouge blanche que nous te gagné toute bagage ça yo éliminé yo
et que mais je dis à son devoir pour chaque haïtien qui a vécu dans diaspora en pile nan nous qui connaît mieux petit nous y aller l'école et que yo fait gros y aller dans gros université yo connaît l'île que pour chaque haïtien pour surtout tout monde qui fait dehors même pour intégrer pour investir dans construction pays ça dans construction pays d'Haïti. Alors que nous tous nous concernés pour nous capable gagner un Haïti qui capable venir et nous fier de dire un Haïti qui capable un Haïti pour tout le monde, un Haïti côté que nous capable faire chaque bout d'île dans pays ça son paradis que lié l'on prend grandance et que son paradis l'on prend pour salut et que l'on prend Jacmel l'on prend le nord l'on prend la Tibonite et grosse roche l'on prend plateau central qui très verduré son bagage extraordinaire qui seulement besoin que nous gagne des monde sérieux nous prenons conscience pays pas cabriter comme ça que et c'est pour nous besoin et pour nous go route dans tout pays nous besoin pour nous capable chaque région capable gagner un bon airport international pas parler de et ça nous gagne parce que même airport pas au prince que son jouet lié pas besoin d'où soit parler de au Cap dans nord bon là et un proverbe créole qui dit comme ça et que parmi quoi c'est parmi et parmi aveugle ouais c'est boy yo monde qui ouais moins sûr et yo même yo c'est ouais c'est ça de cas dit là ça veut dire son bagage terrible que ça n'a vivre là en termes de développement en termes d'infrastructure et que nous besoin et que parce que nous même dans diaspora qui connaît que Haïti journée aujourd'hui internet il fait partie de et même j'ai besoin de l'eau et que pour rêver au besoin de l'eau pour bien de pour rêver tout besoin et que internet ou besoin et que pour capable gagner internet il pas suppose un luxe ou besoin pour gagner communication besoin pour gagner courant besoin que pour gagner de l'eau vous connaissez que gagne des zones là prend la gonave son côté pas gagne courant qui entre là c'est monde qui gagne et qui gagne des choses qui gagne et panneaux solaires eux même qui capable qui gagne courant et que pour 221 indépendance et que l'autre prend côté grand-père me sorti dans Grèce fil courant pour que jamais entrer là dans Grèce qui dans l'ouest là c'est pour me dire que comment côté que depuis indépendance nous que yo pas jamais gon classe monde gon majorité monde que yo pas jamais metté et dans budget national là que l'état pas connaît parce que même accès avec un acte de naissance que l'état pas bail et l'état pas bail moun ça ou l'état pas connaît et que comment moun yo mais journée jodi et que calé empiré et que machin yo un paquet de femmes c'est eux même qui qu'on a sorti dans ville de province yo qui et avec panier sous tête yo chaque matin 3h 4h du matin qui qu'on a descendre avec feuille qui qu'on a descendre avec yam sorti 15 coffre qu'on a descendre avec acassan qui qu'on a descendre toute bagaille pour venir vendre mais c'est moun ça journée jodi qui pas cap prendre la rue et au même que bandits sorti violer les piller qui pas cap prendre la rue journée jodi à nous même qui dans diaspora nous supposé un advocate et que pour pays nous pour frère nous pour sœur nous ça yo qui a passé misère qui dans souffrance et qui dans insalubrité qui dans tout ça qu'on est qui pas bon alors oui Ketlie Excellent et que moi dans diaspora même été connecté dans lutte dans bataille à ce que Haïti di sorti dans sa lié parce que li un devoir pour ti moun nou pour nous engager yo et que dans bataille ça ils sont devoir et que tout côté que nous passer et que pour nous faire fierté pays d'Haïti son devoir pour nous mettre main à ce que pays ça lui-même nous capable que montrer à l'humanité nous c'est monde pour nous capable montrer avec l'autre monde que yo ta l'école yo gen brain nous gen brain tout et que même gens même yo développer pays yo nous même nous cap développer pays nous son devoir que lié pour nous développer pays nous son devoir que lié pour nous mettre main à ce que pays ça yo d'Haïti que les ancêtres nous étaient bataille en pile yo te bat tout ça que yo même yo te gain à ce que yo te capable développer Haïti je dis frère sœur amis moment arrivé que pour nous vraiment jouer ensemble pour nous capable Haïti c'est 27 700 kilomètres carrés que lié nous capable et que faire Haïti venir en paradis nous capable et que faire autoroute nous capable gagner airport dans chaque région pays d'Haïti nous capable changer façon éducation en fait nous capable investir dans l'agriculture dans le tourisme et que parce que nous gagne la mer nous gagne manger naturel il suffit que nous gagne
des moun qui conscient. Il suffit que nous-mêmes dans la diaspora, que nous-mêmes nous vraiment dit, c'est pas seulement fait voir quelques petits bagages là nous, mais c'est intégrer nous dans la reconstruction pays ça, s'intégrer nous et que dans bataille pour changer pays ça, s'intégrer nous à ce que Haïti lui-même et que là nous pral célébrer 250e anniversaire et que pays d'Haïti nous capable dire waouh côté nous va un pays qui va vraiment l'ouvrir sur le monde et côté chaque coin va un lieu historique et que pour moun vinn dépenser corps pour moun vinn visiter et vinn visiter pays ça, pays merveille ça, en fait Haïti une merveille. Créole parler, créole comprendre. Comme nous te dit dans l'épisode partie numéro 1, nous t'avons demandé Mme Ketlie comment bagay yo ye l'autre bois et puis qui sa diaspora qu'a fait pour améliorer bagay yo. That was a really powerful, short, good answer. Personally, I can hear the passion in her voice, and I know the commitment is there. Donc, comme Mme Ketlie Excellent, on nous fait démarche pour réparation et puis progrès République Haïti. Créole parler, créole comprendre. Comme nous te dit dans l'épisode partie numéro 1, nous t'avons demandé Mme Ketlie comment bagay yo ye l'autre bois et puis qui sa diaspora qu'a fait pour améliorer bagay yo. That was a really powerful, short, good answer. Personally, I can hear the passion in her voice, and I know the commitment is there. Donc, comme Mme Ketlie Excellent, on nous fait démarche pour réparation et puis progrès République Haïti. In context. In 1492, Christopher Columbus landed on the island, establishing the first colonial footprint in the New World. Spanish settlers dominated until 1697, when Spain ceded the western portion of the island to France. The French turned the colony into one of the wealthiest in the Caribbean, driven by the brutal exploitation of enslaved Africans and environmentally destructive industries, especially in forestry and sugar. This wealth came at the tremendous human and ecological cost, rooted in violence, power struggles, and deep systems of oppression. By the late 18th century, nearly 500,000 enslaved Africans lived under these inhumane conditions. In response, Toussaint Louverture led a revolutionary uprising that would eventually culminate in Haiti becoming the first black republic and the first nation born of a successful slave revolt. But liberation came with a heavy price. Following independence, Haiti was forced to pay for its freedom through international reparations, unfair trade agreements, and crushing economic sanctions. For nearly 2 centuries, every effort toward progress has been undermined, whether by foreign economic manipulation or internal political instability. In more recent history, Haiti has cycled through a long list of presidents, military coups, corrupt regimes, and failed governments. Notable moments include the ousting of President Jean-Bertrand Aristide in 2004, and the assassination of President Jovenel Moïse in 2021. Since January 2023, the country has had no sitting elected officials.
no official head of state, leaving a power vacuum now largely filled by heavily armed gangs, especially in the capital. And let's not forget the devastating 2010 earthquake, which claimed as many lives as were freed in 1804. The need for change in Haiti is not just urgent, it's existential. The people deserve peace, dignity, and the opportunity to rebuild. And the world must reckon with its role in that unfolding history. Now let us consider point 2, geography. As the saying goes, location, location, location. Haiti is situated at the geographic coordinates 19 degree north, 72 degree 25 west. According to regional classifications, it belongs to both Central America and the Caribbean. It's a relatively small country, just 27,750 square kilometers, about the size of the U.S. state of Maryland. But when it comes to geopolitical analysis, size isn't everything. What matters are key geographic elements like land boundaries, border relationships, maritime claims, and the strategic location of resources. These factors are crucial when designing policy, economic programs, and national development plans. In Haiti's case, geography is not just a backdrop, it's deeply intertwined with the country's political story and ongoing quest for redemption. It shapes its dialectic. Haiti is a tropical island with a dramatically mountainous terrain. Its highest peak is Pic La Selle. Its lowest point, the Caribbean Sea. And while the land may be rugged, it's also richly endowed. The country possesses an array of natural resources: bauxite, copper, calcium, carbonate, gold, marble, hydropower potential, and arable land, just to name a few. All this adds up to real, tangible wealth. Resources mean revenue, assets, reserves, supplies, economic opportunity. The issue is not the absence of riches, but how they are assessed, managed, and distributed. Now, let's briefly look at land use. According to the latest data, 66.4% of Haiti's land is used for agriculture. Of that, about 38.5% is considered arable, meaning it's suitable for regular farming and cultivation. This is vital information because when we talk about arable land, we're talking about food security, economic independence, and the link between rural farming and communities and urban consumers. Permanent crops make up about 10.2% of the land, and permanent pastures accounts for 17.7%. Haiti also retains some forested area and other natural zones. But the key takeaway here is this: we must prioritize soil health and invest in agricultural policies that protect the land, promote sustainable farming, and support thriving ecosystems. The health of the land is tied directly to the health of the nation.
Lastly, we can't ignore the natural hazards. Haiti lies squarely in the hurricane belt, and severe storms occur between June and October. The country is also prone to flooding and earthquakes, reminders of its environmental vulnerability. The risks must be central to any conversations about urban planning, infrastructure, and long term development. And to end on a light note, here's a fun fact: Haiti is the most mountainous nation in the Caribbean. That's actually where the name Haiti comes from. Land of high mountains. And now we proceed to point 3: people and society. The Haitian people are marked by courage, faith, fortitude, honor, resilience, and a quiet, deep sophistication. Despite the hardships they face, this spirit remains unshaken. To better understand the social fabric, let's take a closer look at the population and a few critical data points. Haiti's total population is approximately 11.75 million, with an almost equal balance between men and women. In terms of identity, the people proudly call themselves Haitians, a name rooted in history, struggle, and sovereignty. According to the Haitian Constitution, the country has two official languages, French and Haitian Creole. While French has long been the language of diplomacy, literature, and higher education, earning Haitians scholars global recognition, Haitian Creole is the language of the people. It is a linguistic product of revolution, born from the desire for freedom and dignity. It deserves to be appreciated, studied, and promoted as a full, distinct language. From a geopolitical standpoint, the inclusion and maintenance of English in education and governance could also serve strategic advantages for future generations. Now, let's talk about religion. Haitian society is deeply spiritual. Religious expression is vibrant and often syncretic, blending multiple belief systems. According to the recent estimates, 55% of the population identify as Catholic, 20% of the population as Protestant, 2.1 practice voodoo, 4.6 follow other religion, and 10% claim no religious affiliation. This is 2018 stats. However, statistics alone don't capture the full picture. It's widely acknowledged that a large majority of Haitians incorporate elements of voodoo in their spiritual lives, even when formally affiliated with other religions. Voodoo is a cultural system rooted in West African tradition and resistance. It, too, is part of the legacy of survival. Given Haiti's historic identity as a nation born from slavery, Judaism, a tradition that deeply centers the narrative of liberation, may offer a unique spiritual and moral framework worth exploring further in this generation. In terms of demographics, Haiti has a young population. 30.5% are aged 0 to 14. 65.3% are aged 15 to 64. And only 4.2% are 65 and over. This youthful profile presents both opportunity and challenge.
With the right investments in education, health, and economic opportunity, this generation could become the backbone of national renewal. About a quarter of the population lives in Port-au-Prince, the capital, around 2.99 million people. The rural population has swelled dramatically, especially since the 2010 earthquake, with displaced thousands from rural areas. This has led to rapid, unplanned urban sprawl, often in the areas lacking basic infrastructure, sanitation, or disaster resilience. When we look at health indicators, the picture becomes even more urgent. Haiti continues to face major public health challenges. Physician density and hospital bed availability are far below regional and global standards. Malnutrition remains a serious issue. Many children under 5 are underweight, despite a growing obesity trend in the general population. The healthcare system is underfunded, and many people rely on NGOs or international aid just to access basic services. In fact, Haiti has one of the lowest per capita healthcare expenditures in the Western Hemisphere. Repeated crises, earthquakes, cholera outbreaks, hurricanes, and political instability continue to strain an already fragile system. The situation in education is similarly complex. Public investment in education remain low. Many schools are privately run by churches and NGOs. Access to quality education is highly uneven, especially in rural areas. Cost, poor infrastructure, political unrest, and lack of materials often interrupt learning. While literacy rates have improved over time, they still lag behind regional averages. In summary, when we speak of people and society in Haiti, we are talking about a community that has endured and continues to endure, but also one that holds immense potential. With thoughtful policy, strategic investment, and respect for the dignity of the people, the tide can shift. Point 4, environment. Now let's turn our attention to the environment, our habitat, territory, atmosphere, and ecosystem. The condition of the environment directly affects health, politics, economics, and society as a whole. In fact, it is often a primary indicator of how progressive and visionary a nation's institutions and governments truly are. In Haiti, the environmental challenges are urgent and deeply interconnected. Among the most critical issues are severe deforestation, often driven by the commercial use of forested land; soil erosion, which reduces arable land and increases disaster vulnerability; limited access to clean water, compounded by poor sanitation and population growth; and of course, the devastating impact of natural disasters, including hurricanes, floods, and earthquakes. Despite these challenges, Haiti is a party to several key international environmental agreements, including the Convention on Biodiversity, the Kyoto Protocol and Paris Agreement on Climate Change, conventions on hazardous waste, marine dumping, and the law of the sea.
as well as treaties for ozone layer protection. The next step is clear. Haiti must strengthen its alignment with these international commitments by developing and implementing actionable policies at the national and local levels. As discussed earlier, climate patterns, land use, and rapid urbanization all intersect with the environmental crisis, and all require better regulation and enforcement. When it comes to air pollution, the numbers speak volumes. Particulate matter concentration, 9.69 micrograms per cubic meters. This is 2019. Carbon dioxide emissions, 2.891 megatons. In this case, 2016 stats. Methane emissions, 6.12 megatons, relatively current, 2020. These pollutants pose serious health risks and contribute to broader ecological damage. In parallel, waste management remains a critical problem. As of 2015, Haiti was generating over 2.3 million tons of municipal solid waste annually, with limited infrastructure for proper disposal, treatment, or recycling. This level of environmental strain demands the creation or strengthening of a dedicated Ministry of the Environment, empowered with the authority, funding, and expertise to tackle these issues head on. As previously mentioned, the environment is not just background. It is the source of land, water, and natural resources. It sustains life. To conclude this point, let's highlight two key environmental concepts as they relate to Haiti's current situation. Food insecurity. Food insecurity is a major and ongoing issue. Nearly half the population faces some level of hunger or malnutrition. The causes are complex: recurring droughts, hurricanes, over-reliance on food imports, weak agricultural infrastructure, and political instability. Rural communities are especially vulnerable, but urban setters are not exempt, experiencing food shortages and sudden price spikes. Total water withdrawal, however, the concept. Access to clean water remains fragile. Agricultural activity, Haiti's primary water user, combined with poor waste disposal, deforestation, and insufficient infrastructure, has led to widespread water scarcity and contamination. In times of drought or after disasters, this becomes even more acute. The environment is not separate from human life. It is human life. If Haiti is to heal and rebuild, environmental justice must be at the center of national recovery. Point 5, government. Let's now take a closer look at the structure and state of Haiti's government. The country's official name, both in local and conventional form, is République d'Haïti. République Haïti, the Republic of Haiti. This should be the standard designation across all official documents and international communications. It reflects constitutional order, diplomatic formality, and national identity. It's worth remembering the original Taino name, Haiti, meaning land of high mountains, once applied to the entire island of Hispaniola. That name carries weight. It holds expectation and destiny. Now, it's up to us to live up
to that name. Haiti is categorized as a semi-presidential republic. But in practice, this system, especially in our context, has proven to be costly, ineffective, and chronically unstable. A house divided cannot stand. As we say in Creole, yon ti yo pa bay de d'lo. In other words, one pipe cannot pour out two streams. The capital and its symbolism. Port-au-Prince, the capital of the Republic of Haiti, is located at 18 degree 13 north, 72 degree 20 west, operating in the UTC 5 time zone, the same as Washington, D.C. According to tradition, the name dates back to 1706 when a French naval captain de Saint-André named the bay and its surroundings after his ship Le Prince. Beyond infrastructure and population density, the deeper question concerning the capital is about function. For too long, Port-au-Prince has served less as a center of unity and governance and more as a hub for geopolitical dysfunction, corruption, and national embarrassment. It has become a focal point for illegal activity and foreign interference. The time has come to ask, what is the purpose of the capital? Does the nation need decentralization? How can we reimagine national governance in a way that promotes peace, justice, and equity across all departments? It's a question. Administrative divisions and national identity. Haiti is divided into 10 departments: Altibonite, Centre, Grand'Anse, Nip, Nord-Est, Nord-Ouest, West, Sud, et Sud-Est. These regions are deeply woven into the social and cultural identity of the Haitian people. For Haitians worldwide, January 1st, 1804, Independence Day, remains a powerful symbol. Just hearing the year 1804 sparks pride, memory, and a longing for national purpose. But pride alone isn't enough. We must move forward toward building a functional, accountable, and thriving state. Interestingly, Haiti's legal system is heavily influenced by the French Napoleonic Code, reinforcing its colonial legacy even within its laws. The Constitution, a living dilemma. Currently, the nation operates under what is known as the amended 1987 Constitution. But the question remains, are we truly functioning as a republic? The hybrid system, splitting power between a president, in other words, head of state, and a prime minister, like a head of government, has often led to confusion, inefficiency, and gridlock. In Haitian terms, trop parler en pile, too much talk, not enough action. We will dedicate more time to this critical topic throughout the rest of the report that we will be publishing and podcast. But for now, it's important to acknowledge no meaningful constitutional reform can happen until a new president is elected and installed. In the meantime, we must be creative and grounded in divine purpose. What does God command? Let that guide our imagination and decisions. Citizenship and Diaspora.
Citizenship in Haiti is not automatically granted by birth on the territory. One must also have Haitian ancestry. However, dual citizenship is now recognized, and the residency requirement for naturalization is 5 years. In other words, the Haitian diaspora has a clear path to repatriation, to come home and reconnect. This is not just a legal possibility, it's a moral and a generational calling. Executive leadership. A vacant seat. Since the assassination of President Jovenel Moïse, Haiti has had no sitting president. As of November 10, 2024, Alix Didier Fizeme has served as prime minister and head of government. Yet, under a proper Republican framework, this situation should have involved a vice president and a timely transition of executive power, not indefinite vacancy and political confusion. The dual executive model, president and prime minister, simply does not work in Haiti's context. In our upcoming segments, we will present arguments for a new model of governance that better suits the needs and realities of the Haitian people. Perhaps really it will be mostly developed in the publication, of course, our report. Election notes and current predicament. In 2016, Jovenel Moïse was elected president in the first round. In 2011, Michel Martelly was elected in the second round. Notably, Mirlan Maniga, nous sommes cette actualité, a prominent figure, secured 32% of the vote. Most recently, Prime Minister Ariel Henry resigned on April 24, 2024, deepening the uncertainty around leadership and succession. This is where we are, a nation with potential, caught in a governmental predicament. Not to despair. Looking ahead, in our next episode, we will conclude this discussion on government by exploring the legislative and judicial branches, the electoral process and political parties, international participation and in diplomatic representation, and of course, our flag and national symbols. After that, we'll move forward, actually within the same episode,